Su brazo se deslizo suavemente alrededor de su cintura, calido y firme, como si hubiera estado esperando toda su vida solo para sostenerla de esa manera. Los dedos de María encontraron instintivamente su hombro, cavándose ligeramente en la tela de su chaqueta. En ese único toque silencioso, cadera rozando cadera, su cuerpo inclinándose hacia el de él, el mundo se redujo al ritmo lento de dos extraños respirando juntos en un solitario sendero de montana. Debería haber sentido asustada. En cambio, todo lo que sintió fue el suave y inesperado dolor de finalmente no tener que cargar con todo sola. La queda había llegado sin previo aviso. María había recorrido ese sendero sola durante 4 años, y en todas las estaciones. De la misma manera en que había vivido los últimos 15 años de su vida. Capaz, autosuficiente y ferozmente independiente. A los 38 años, conoce el camino como a un viejo amigo. Las afiladas curvas en zigzag, el viento que susurra a través de la cresta expuesta, y el momento exacto de la tarde en que todo el veil se llenaba de luz dorada líquida. Venía aquí para recordar quién era cuando nadie la estaba mirando. Esa tarde de sábado, había estado prestando total atención. Su mente clara, sus pasos seguros. Entonces una raíz oculta atrapó su bota en el tramo de bajada. Su tabilo se torció con un crujido nauseabundo que sintió más de lo que escuchó. El dolor explotó, blanco y cegador. Quio al suelo, las manos presionando la tierra fresca, respirando a través de la ola hasta que los bordes de su visión dejaron de parpadear. Se quedó sentada allí durante un largo momento, repasando su habitual lista de control tranquila. Botiquín de primeros auxilios en la mochila. 17 años de experiencia en senderismo. Descansaría 10 minutos, digería que la adrenalina se asentara, y luego haría un plan sensato. El plan sensato, cuando finalmente se asentó, fue brutalmente simple. No vas a salir de aquí caminando sola. Las palabras sabían extrañas en su mente. Había perdido 15 años convirtiéndose en el tipo de mujer que nunca necesitaba que la cargaran. Se acercaron pasos desde arriba, sin prisa, firmes. Un hombre apareció a la vuelta de la curva, con una bolsa de cámara colgada comodamente a través del pecho. Parecía tener poco más de 40 años, con ojos gris azul serenos y la quieta confianza de alguien que había caminado muchas millas solo. Observó la escena de un solo vistazo suave. Su mochila a un lado, la forma cuidadosa en que sostenía el pajarito, la tensión de su mandíbula que deja que estaba acostumbrada a resolver problemas por su cuenta. Se detuvo a una distancia respetuosa y se agachó lentamente. Hola. Soy Dani. Dijo, su voz baja y cálida, como la luz del sol sobre las agujas de pino. ¿Te importa si echo un vistazo? María lo estudió durante un respiro. No había prisa en sus ojos, en una actuación de preocupación, solo una amabilidad silenciosa. Asintió ligeramente. Sus manos fueron cuidadosas mientras examinaba su tabilo. Presión suave en dos lugares, observando su rostro todo el tiempo. Cuando se sentó hacia atrás, su expresión fue honesta. No lo lograras sola, dijo simplemente. No era una pregunta, solo la verdad. Lo sé, susurró María. Odio lo pequeñas que se sintieron las palabras. Dani no hizo un alboroto. Simplemente se puso de pie, se quitó su propia mochila y comenzó a reorganizar las cosas con una eficiencia silenciosa. Su mochila pasó a través de su pecho. Su bolsa de cámara se desplazó a su espalda. Luego le ofreció el brazo, con la palma abierta. Cuando estés lista, dijo suavemente. María dudó solo un segundo antes de deslizar su brazo a través de sus hombros. Su otro brazo se rodeó alrededor de su cintura, cálido y seguro. Y en el momento en que se pusieron de pie, sus cuerpos se presionaron cerca, hombro con hombro, cadera con cadera,
porque el estraco centro no permite nada más. Podia sentir el latido constante de su corazón contra su costado. Por primera vez en años, se permitió inclinarse, solo un poco. Dieron el primer paso juntos. El dolor ardió, pero su hogar permaneció firme y gentil. El igualó su ritmo perfectamente, ralentizando cada vez que el camino se volvía irregular. La cercanía era constante, íntima de la manera más silenciosa. Su caída se filtraba a través de su chaqueta, sus dedos descansando ligeramente en su hombro, sus pasos encontrando lentamente el mismo ritmo. Durante un largo rato caminaron en un silencio cómodo. Los únicos sonidos el crujido de las botas y el llamado distante de los pájaros. María seguía esperando que se gira la vagenza. Nunca llegó. En cambio, algo más suave floreció en su lugar. Un gentil angelo que no había sentido en mucho tiempo. Que te hizo subir hasta aquí sola. Preguntó Dani después de un tiempo. Su voz quieta y genuinamente curiosa. Siempre lo hago, respondió María. 15 años demostrando que no necesito a nadie. Las montañas me recuerdan que soy suficiente. Él asintió lentamente, con los ojos en el centro adelante. Entiendo y sentimiento. Solía perseguir la fotografía perfecta de la misma manera. Siempre solo, siempre tratando de demostrar algo. Una pequeña sonrisa tocó sus labios ante la honestidad de sus palabras. A medida que el centro continuaba hacia abajo, la conversación se profundizó naturalmente. María se encontró contando cosas que no había compartido con nadie. Habló sobre la sala de conferencias 3 días antes, la promoción que había ganado en silencio a través de años de lealtad y trabajo duro, solo para velar algo más nuevo y más ruidoso. Las palabras cortesas un dolian. Había conducido directamente al comienzo del centro después, necesitando el silencio de las montañas para volver a respirar. Dani escuchó sin interrumpir. Su brazo nunca se aflojó una sola vez alrededor de su cintura. Cuando terminó, estuvo en silencio durante un largo momento, mirando hacia los árboles. Dejé un trabajo corporativo estable hace 6 años, dijo finalmente, con voz calmada y reflexiva. Dejé las reuniones, los plazos, la carrera por el siguiente título. Ahora fotografío laderas baixas y luz quieta. Algunas personas piensan que me rendí, pero a las montañas no les importan las promotions en las oficinas de esquina. Simplemente son. Y de alguna manera, eso siempre ha sido suficiente para mí. Sus palabras se centran sobre ella como una manta suave. María sintió un cambio silencioso dentro de su pecho. Por primera vez desde esa mañana de martes, el peso de la decepción se sintió un poco más ligero. Sus dedos se apretaron ligeramente en su hombro. Dani lo notó, pero no dijo nada. Simplemente ajustó su brazo alrededor de su cintura con un más cuidado, como si prometiera en silencio que no la dejaría caer. Es fue el primer momento emocional conmovedor. Dos casi extraños caminando en perfecto paso, compartiendo pedazos de sus corazones mientras sus cuerpos permanecen gentilmente conectados en el largo centro hacia abajo. El segundo momento llegó cuando la luz se volvió mágica. Llegaron a una roca ancha y plana con vista al veil, justo cuando el sol de la tarde brillaba más. Todo el paisaje brillaba con una cálida luz dorada que hacía que todo se viera suave y de ensueño. El tabillo de María se había asentado en un dolor profundo y constante, pero se sostenida tan firmemente por Dani lo hacía soportable. La ayudó a sentarse con cuidado en la roca, luego se paró en el borde con su cámara. María lo observó trabajar. Había una hermosa quietud que se pasaba sobre el justo antes de tomar una fotografía, como si todo el mundo se calara para que él pudiera ver de verdad. Sus hombros se relajaron. Su respiración se ralentizó. En ese instante, se veía completamente en paz.
Algo en su corazón se agitó con un angelo silencioso. Danny levantó la cámara, enmarcó el veil resplandeciente, luego hizo una pausa. El obturador hizo clic una vez, dos veces. Cuando la bajó, dudó, luego giró la pantalla hacia ella sin decir una palabra. La imagen era impresionante. El veil se extendía en oro líquido, las sombras largas y cálidas. En la esquina inferior izquierda, apenas visible, estaba su propia silueta. Hombros suaves, cabeza ligeramente girada, mirando no hacia la vista, sino hacia el hombre que tomaba la foto. No se veía rota ni humilada. Se veía simplemente presente. Hermosa en su quieta fuerza. No pedís permiso, dijo suavemente, con una pequeña sonrisa en su voz. Lo sé, respondió Danny, sus ojos cálidos. Puedes barala si quieres. Ahora es tuya. María miró la fotografía durante un largo momento. Sus ojos se volvieron brumosos. Por primera vez desde la reunión de la promoción, se vio a sí misma no como la mujer que había sido parada por alto, sino como alguien que había recorrido un largo camino y se había encontrado exactamente donde necesitaba estar. Extendió la mano y tocó ligeramente la pantalla. Sus yemas de los dedos rozando su mano por un latido. Una suave chispa de calor pasó entre los. Quiero cuidármela, susurró. La sonrisa de Danny fue pequeña, real y lina de comprensión silenciosa. Se sentó a su lado en la roca. Sus hombros se tocaron. Ninguno se alejó. Se quedaron allí en la luz dorada, dejando que la montaña los envolviera en paz. Sus cuerpos cerca de la manera más tierna y inexpresada. La tercera realización silenciosa legó durante el tramo final mientras la luz del día se desvanecía y el sendero se volvía más oscuro. Los pasos de María se habían vuelto más pesados, pero el brazo de Danny alrededor de su cintura nunca vaciló. Cada punto de contacto se sentía cálido y seguro. Su mano descansando suavemente a su lado, su brazo a través de sus hombros, sus caderas rozándose con cada paso cuidadoso. Había perdido 15 años aprendiendo a mantener sola. Ahora, en el fresco de la tarde, entendió algo nuevo. Necesita ayuda no la hacha débil. La hacha humana. Esa humana, justo aquí con este hombre amable, se sentía como volver a casa a una parte de sí misma que había olvidado hace mucho tiempo. Te estás cansando, murmuró Danny cerca de su oído, la voz lina de gentil preocupación. Un poco, admitió suavemente. Pero estoy bien. Por ti. Él no respondió con palabras. En cambio, la trajo solo una fracción más cerca, compartiendo más de su cala mientras el aire se volvía fresco. El simple gesto lino su pecho con una dulce y dolorosa ternura. Cuando el comienzo del sendero finalmente apareció a través de los árboles, con luces tenues brillando en el estacionamiento de grava, María sintió una ola de asombro silencioso. 3 horas de camino juntos, los cuerpos aprendiendo el ritmo del otro, los corazones abriéndose de maneras que ninguno había planeado. Danny la ayudó hasta la puerta trasera de su camioneta, bajándola con el mismo cuidado paciente que había mostrado toda la tarde. Desapareció brevemente y regresó con un pequeño botiquín de primeros auxilios. Arrodillado en la casi oscuridad, le envolvió el tabillo con manos firmes y capaces. Cuando terminó, levantó la vista hacia ella. Sus rostros estaban cerca. Ella entra y lo se sentía vivo con todo lo no dicho. Miradas robadas en el sendero, la suave presión de los cuerpos moviéndose como uno, el profundo consuelo de su verdaderamente vista. Gracias, Danny, dijo María, su voz espesa de emoción. No solo por ayudarme a caminar, sino por dejarme sentir que estaba bien necesitar alguien. Sus ojos se suavizaron. Con el toque más ligero, apartó un mechón de cabello de su mejilla, sus dedos demorándose por el momento más breve y tierno. Cuando quieras.
Dijo en voz baja. El mismo sendero el próximo sábado, ruta diferente. Yo cargo tu mochila. De cualquier manera. María sonrió entonces. Una sonrisa real y sin guardias que le legó a los ojos. Le dio su número antes de que la duda pudiera colas. El lo guardó con el mismo enfoque calmado que daba a todo. 3 días después, la fotografía legó en sus mensajes. El veil dorado. Su silueta en la esquina, mirándolo a él. Debajo de ella, una línea simple y sentida. Todavía pensando en esa ruta diferente. Sin presión. Solo buena compañía y media luz. Dani. María la leo 3 veces, luego sonrió suavemente, su corazón sintiéndose más ligero de lo que había estado en años. Capturó tanto la foto como el mensaje. Por primera vez en 15 años, no sintió vergüenza por necesitar ayuda. En cambio, se sintió vista, valorada y en silencio esperanzada. Escribió de vuelta. El próximo sábado suena perfecto. Yo levo el café, tú la cámara. Presiono envía y se reclinó, cerrando los ojos. Fuera de su ventana, la ciudad seguía adelante. Pero dentro de su pecho, la montaña todavía brillaba con luz dorada. Dos extraños habían viajado juntos por un sendero y habían encontrado algo mucho más precioso que un camino a casa. Habían encontrado el comienzo de un amor gentil y puro, uno construido sobre pasos compartidos, comprensión silenciosa y el hermoso vela de dejar que alguien te sostenga cuando más lo necesitas. Y en la suave y sonadora paz de ese recuerdo, María se permitió creer que a veces las medias historias comienzan exactamente cuando dejamos de intentar caminar solos.